xem chỉ bảo là tuần tâm chẳng chỉ xem chỉ có cái cần giúp chẳng chỉ xem cái做影送来的，啊tuần tâm chẳng chỉ xem để chú tâm chỉ mà đồng mà làm tại Lojong này xem một cái này là xem một thông qua cái tăng công việc thế cần giúp chẳng chỉ xem để là một đồ tăng một cái nhiều bản lý một đồ là xem bắt đầu nhận chỉ công việc tại vì xem bắt đầu công tăng xem bắt đầu thực hiện công việc xong rồi. So the bodhicitta development is the ultimate bodhicitta and the relative bodhicitta. So mainly it's the development of the relative bodhicitta. So first is for the ultimate bodhicitta is meditation of phenomena being like dream or being like an illusion, and this is the essence of the mind being empty. So see that and meditate. Then for the relative bodhicitta is the preliminary part and the main practice. And the preliminary part was developing love and compassion. So that's what has been explained briefly. Thì thầy có giảng cái này là về pháp Bồ Đề Tâm tuyệt đối, rồi pháp Bồ Đề Tâm tương đối. Nhưng mà chính yếu pháp này là nhấn mạnh về pháp Bồ Đề Tâm tương đối hơn. Thì khi nói về Bồ Đề Tâm tuyệt đối, trước khi mà phát được Bồ Đề Tâm tuyệt đối thì mình phải quán chiếu các pháp như mộng, như huyễn, rồi sau đó là quán chiếu về cái bản thể của tâm là nó là không. Đó rồi khi mà nói về pháp Bồ Đề Tâm tương đối đó, thì chúng ta có cái phần chuẩn bị và cái phần chính. Thì cái phần chuẩn bị là như vậy, tức là mình phải phát triển cái lòng từ bi. 그냥 심친 누군가 용심과 통일값에라 노조비 서로와 대결방에 다 상시 대 양지고 이거를 송하되 다는 저 단지 양가베와 다는 저 심신 된도만 용한 통일값에라 좀 설그 세면나 동화당 양가들 다 서로와 시대요 말와 다 대가지고 양지 이하고 내가 김선이래. 근데 누가 양지 비생신라 생신 통화라 되니 세면나 지 이하나 아주 비 저다 셈 로데를 당내 생신 때 양지 공이야. 양지 생신 때 동아 김리 반지가 상 드라이브야. 그래서 드라이버 쇼스 드라이버가 칩을 나는 게 맞춘 얘기지. 그러다 양도 그러다 양지 그래서요. So we see beings suffering. There's this overwhelming, unendurable feeling of compassion for them. But if we don't, when we see beings and we don't have that feeling, that's because we lack compassion. So when we see these beings who are suffering, there should be this very powerful, intense, overwhelming feeling for them, having compassion for these beings, and it's thinking of their suffering, both this resultant suffering and also the causes of suffering, and we wish them to be freed from both of them. We feel that that is what we are going to dedicate ourselves to. We have that determination and confidence to do that. Thì khi mà chúng ta thấy chúng sinh khổ não, khổ đến độ mà không chịu nổi mà chúng ta không có cảm thương nữa, thì tức là chúng ta không có lòng từ bi. Thì như vậy chúng ta không cảm thương là vì nhân của lòng từ bi. Nếu mà chúng ta thấy chúng sinh khổ não không chịu nổi là chúng ta là những người tu, chúng ta phải có lòng từ bi
động mãnh liệt trước cái cảnh khổ, và khi mình hiểu cái cảnh khổ mà chúng sinh phải chịu, mà cái nhân của khổ thì nếu mình phải phát cái lòng từ bi và phát cái tâm là muốn giải thoát mọi khổ và cái nhân khổ cho chính mình và cho chúng sinh, thì mình phải có một cái quyết tâm mãnh liệt như vậy. Thế đó người ta ngu gì chủ ba tên rất tăng này xem bắt anh làm gì cũng ta ngu gì thế là giờ cái năng là công linh nhị bộ biết mà chẳng để nhị mong là chuẩn để xa sẽ ta để cho nên ngắm vào xem được xem tăng nhang gì gồm để sẽ nhang gì ô gì này xã hội mà tham gia sẽ ta xem tăng nhang gì gồm mình cái gì là xem cái năng力tăng lên chỉ用对嘛就是tăng ngọc sẽ đi xem là xem cái chỉ số là gì đó để cho nên xem cái tăng này像那样子就重用一个为了路当啊，学个长嘛的就是做出来的，用过这种对于样子在你下笔判嘛嘛的是，得个的话当东个大地浪大地的话当的话那当人年嘛是啦，东陵你不别么像这话的你弄了跟得下这东这的所说的判对的这样啦东，人家东个的出灵是。다 대리진에 이보 벨마진이 파르동 소르린 파르동 소르린 제들 벨마장 대니도 뭔가 끈데 샤자야 되다요 마음도 판도 수수다 기보다 동 술 케미칼나 심지구만 술디야 되잖아 대니 뭔가 끈데 샤자야 되다니 좋아요 죄송합니다. So this is for the preliminary is followed by the main part. So we have this the preliminary developing love and compassion. When it says for the main part, it says train with a sequence of sending and taking, or giving and taking, and these should ride the breath. So the root verse. So it says. Before we meditated on having love and compassion, but that love and compassion that we've meditated on, it's not enough to just say compassion and just leave it at that. The compassion, love and compassion is to be developed in your mind. It's to do the mind rather than the speech and the body. And when that love and compassion is really developed in your mind, then the speech and the body will follow it. So we just don't think we meditate in love and compassion and leave it at that. Instead we do apply that into this meditation on giving happiness and benefit to others and taking to ourselves their suffering. So it says, I will take up all of this bad karma and suffering and all my happiness and good karma I give to them. And it says, so one does this as this repeated sequence of giving one's happiness and benefit and taking suffering repeatedly in this way. And then also it's that this should ride the breath. So we mean that when we breathe in, that together with the in-breath that we are taking in all of the karma and suffering of others that will ripen for oneself, and when breathing out, that we are giving all our happiness and good karma to others, so each one gets it. And so we meditate in that way. Vậy thì cái phần tu chính ở pháp này tức là phần phát triển lòng từ bi. Thì trong kệ có nói là trước hết chúng ta hãy phát triển cái lòng từ bi. Thì khi tu chúng ta phải quán chiếu lòng từ bi và phát triển lòng từ bi trước hết là về cái mặt ý trước đã, bằng cái cách là chúng ta hãy quán chiếu cái nguyên tắc chính, cái pháp chính là gì? Hãy cho ra, quán cho tất cả những cái phước duyên
tập lương theo hơi thở, tức là mỗi lần thở ra thì ban tất cả an vui hạnh phúc, tất cả những tốt đẹp cho chúng sinh. Và khi hít vô thì họ nhận tất cả những khổ não vào trong bản thân mình. Thì trên nguyên tắc là khi chúng ta tu học cái này, chúng ta cũng phải học bằng lời nói. Thì chúng ta đọc những cái bài kệ hay bài những lời kinh này đó thì thực sự nhiều khi mình nghĩ đó là đủ, nhưng mà thực sự không có đủ. Nó chỉ là cái lời nói suông mà thôi. Trước hết là muốn cho cầm từ bi phát triển đó, nó chưa có thể qua lời nói được, mà mình phải tập cho nó thấm vào tâm ý của mình. Thì qua bản thân khẩu ý đó, thì bắt đầu phải sử dụng bằng ý trước đó. Thì tức là mình phải quán chiếu như vậy liên tục, như là lặp đi lặp lại nhiều lần bằng cái ý tưởng của mình. Khi mà ý mình đã thuần, nó đã phát được cái lòng từ bi rồi, thì lúc đó khẩu và thân nó sẽ thuận hợp theo. Chứ còn nếu mà mình nghĩ là mình đọc tụng những lời này thì mình suy nghĩ chút xíu cho pháp lòng từ bi được, không có đủ. Như vậy tóm lại đó là cái pháp chính yếu là mình phải đương theo hơi thở và tập cho, tập nhận. Cho là khi thở ra và tất cả an vui hạnh phúc, những cái phước tốt đẹp của mình và hết tất cả chúng sinh. Và khi hít vô, thở ra vô thì quán tưởng họ nhận tất cả những cái gì mà xấu ác, cái gì mà khổ não của tất cả chúng sinh thân của mình. Thì đó là cái nguyên tắc của mình. 대일신은 자 대들치니 우동의 그 바닥을 아니 소소 대화하는 게 정말 세진은 파르진 세진이 동남당 링남바 소리야 대들치니 리모지 그래서 알코올지 논선 뭐가 제스바치 줘야지 같이 거를 송하게 대들치니 송하이나 아니 다 세진 탐지니 득적 등을 탐지 다 보다 때가 본나 보고 나가지네 수수나 나는 주택 수냥 송하르사 아니 수수지 정 대화나 대화도 좋지만 다리 옷을 다리 나가 땅에 날고네 깔간 송네 세진 탐지라 보게 semchen 대남 대년도 상기기고만 도발을사 대신도 다 대대비 이런 거다 동링도 쇼거대가 가와당 무바지야 대대 당이 로종의 제약이 같이 그래서 So the way we do that practice with the giving, meditating that we give all our happiness and good karma to others, and then we take on all their bad karma and suffering together with our breathing. We just repeat, continue that cycle. So it's very important to do that. And then also, since one thinks of all beings and thinks that of all their bad karma and obscuration as being like a black light that we breathe into oneself. And that when we breathe out, that all our happiness and good karma is this like white light, like moonlight that is breathed out through the nose and goes to all beings. And one thinks that they all attain Buddhahood, and one feels this like joy and rejoicing in being able to accomplish that. And so it's important to train in doing this. Giving and taking. Thì như vậy là chúng ta phải tập cái pháp tu mà cho và nhận thường xuyên và liên tục và lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì như vậy là nguyên tắc là gì? Là thở ra là quán tưởng, thở ra ban tất cả những cái an vui hạnh phúc, cái gì tốt đẹp cho tất cả chúng sinh, mà nhận vô thì nhận tất cả những khổ não ác, những cái gì xấu của tất cả chúng sinh và tự thân mình. Thì cái phương pháp quán thì tức là khi mình thở ra thì mình thở ra cái ánh giống như cái ánh sáng, khi mà hít vô thì nhận khổ não ác liệt, cái gì xấu của chúng sinh vào thân mình qua cái dạng ánh sáng màu đen, hít vào hai cái mũi thọ nhận vào thân mình. Rồi khi thở ra tất cả an vui hạnh phúc tốt đẹp gì là mình thở ra như cái dạng ánh sáng giống như màu trăng rằm sáng rực vậy, cho đến tất cả chúng sinh thọ nhận và mình quán tất cả chúng sinh đều đạt được
quả, rồi mình xin tâm hoan hỷ trong khi mà chúng sinh được những điều tốt đẹp, và xin tâm hoan hỷ trong cái pháp tu mà cho và nhận như vậy. Đã từng đi đi mơ mình khai sĩ cái样để sang biểu rồi xin chỉ cho bạn rồi đúng là tặng yang là thì được đã liền nằm bắt tụi số liền á số là mà ngũ gì tôi bảo chúng yang sang thì được nằm tổ thì được đã tác năng trong cái này rồi đấy như nào là ngũ sự lúc trong này nè tuân chỉ trả là thì được运用吧嘞，打东洋叔叔的娘豆大，那是欧巴大，比像就是就慢慢吧，娘子那嘛，这个大叔叔生那样，同样的，就定要我去做，这对你，这个大能通常把下一当你，刚他这个罗中也或者个全部的，罗中是做的到现娘子，接下来是我的这个。So some people will think, well, if I'm going to do this practice, and I'm going to be taking in all the suffering and bad karma of all of this, and it's going to be very harmful to me. And so I get worried and I'm frightened of doing the practice. But actually, in doing this training, there is no harm that comes to you by doing this practice. Instead, it's about developing this confidence and courage of developing a genuine, true bodhicitta. So doing this practice is a good factor or condition for developing this genuine, strong bodhicitta. So without thinking too much about it, without having these thoughts and worries about it, one just uses this to train developing the bodhicitta. So through doing this, one really can develop compassion. Thì có người mà nghe cái pháp tu mà họ cho và nhận này thì sẽ rất là hoang mang, sợ hãi, vì không biết là lỡ mình quán tưởng hít vào mà xấu, nghiệp xấu hay khổ não của mình sinh, rồi biết đâu là hại cho bản thân mình, xin chuyện xui xẻo chuyện gì không biết, đó là xin sợ hãi hoang mang. Nhưng mà thực sự thầy nói là mình có hít một thọ nhận cả khổ não thì cái gì biết xấu mình sinh chẳng có gì hại hết, nhưng mà mình hãy cương quyết có tâm dũng mạnh, tự tin và hành cái pháp này, thì chúng ta đừng có suy nghĩ đến công nhiều quá, thì chúng ta mình sẽ phát được bộ đề tâm chân thật. Thì tóm lại là đừng có suy nghĩ đến công quá, thì cương quyết dũng mạnh hành. Tại vì đây đi, sáng trước chỉ xem sẽ đấy, nhang tu, để đã bộ ba để được bắt tăng công việc để xử lý. Bộ ba tăng này là nhang tu thì là mấy anh đó, để sáng trước xem sẽ chỉ thực hiện mà là xem xin tham chết, sáng đi cũng thôi chết được, mà là những gì cả lý trả sang chỉ giáo hiện sẽ được rồi. Và chuẩn trả sang chế định xem chỉ thì đúng là sáng mà nó liên hệ tại vì xem một năm này chúng ta mai bị tự sĩ để cái đó đấy nên cái này hàng sáng chúng xem năm mà chỉ khi thực hiện mà nam giới mà nó số cái tuổi là số thì cũng là chỉ có chỉ用的呢sang cái thế rồi đó là chẳng chỉ xem tốt hơn này đó đến đây số基本上的竞争的，你把它具体早晚把西当地，它人是竞争的，呀，忙着当工就是业绩当工就是，这一对象就是公共嘛有的。对了，你不是的，你要知道它，不管，真的，毛不进毛不来的。So, in order to develop the bodhicitta, we need to meditate with this courage and confidence. Without that, we can't really develop the bodhicitta, because we are thinking with the bodhicitta motivation that we are going to bring the whole being
So one has to have that true, genuine attitude without which there isn't really the genuine bodhicitta. Otherwise, the keeping just of oneself and of one's own benefit, that is like the opposite of the bodhicitta. It's like this self-cherishing, is the source of all one's harms and difficulties. So instead we use to increase, develop this cherishing or seeing others as important, and so therefore one is developing the bodhicitta. There are many ways to do that, to develop it. Thì để phát được Bồ tâm như này là chúng ta cần một cái tâm rất là vững mạnh và có niềm tin mãnh liệt. Vì nếu không chúng ta sẽ không phát được Bồ tâm. Khi phát Bồ tâm và hành pháp này chúng ta sẽ phát tâm mãnh liệt nguyện cho tất cả chúng sinh đều đạt được Phật quả. Vì vậy mà mình chịu khó nhận tất cả khổ não, xấu hại của chúng sinh vào trong bản thân mình. Nếu mình làm như vậy thì mình sẽ phát được Bồ tâm một cách chân thật, Bồ tâm chân chính. Thì cái nguồn gốc mà của tất cả mọi cái sự ác hại, mọi cái sự mà xấu ác là đều do cái sự chấp ngã tâm vị kỷ mà ra. Thì bây giờ nếu mà chúng ta làm ngược lại thì chúng ta quán nhận tất cả khổ não chúng sinh, thì những gì mà xấu ác vào ngay trong bản thân mình, thì như vậy mình sẽ làm giảm cái ngã chấp. Và khi mà giảm cái ngã chấp, giảm cái thành vị kỷ đi, thì tất cả cái gì liên quan tới ngã chấp là sự xấu ác của mình thì nó sẽ giảm theo. Như vậy mình sẽ phát được Bồ tâm tiến trình. Thế nên cần chú sáng suy chỉ xem sẽ là đã thấy của bà thế là nguồn cầu tặng nguồn diệt thế nên chỉ xâm yếu nằm ta thằng đó xâm bà thế là thân xâm gì nhàng lên là yếu xâm tu xâm kế trả xâm siêu xâm chính tự thức ý chẳng liên bị thông mà rong đi trả xâm xâm yếu gawa thằng yếu tự ông hoa là chắc diện thế nên nó bà chế bà tang yeddo mongwa la dang sem warma la jeyang masari mongbi sem na jong isida dorna anzo yel yabo la tene da sem chashin ya ya jingdang yel yeddo mongwa la tene sem na margawa dangwa la soba tene yel dangyam la tene sem da soba dangyam la ji yong lo de da dangyam ba deyang sem mong bi chan shong ha de ji se ge ye song de de nam shong za na sim jin tan ji nyo mong ba tu sung tham che da de la du ru ji ji de nam nyo mong ba da ru ji ji de nam ji nyo mong ji ko da kan di chok je ji nyam ta san ne gang ta yang do na su su sem na cha dang to ba ji yong di ka pe la cha dang de nyo mong ai ba mu zu bi tang di de ma pang go yo de de pang yong di ka pe la 수지 탐지기 묘몽과 당 탄직도 방의요 사면 대적 당내 로정도 배송하네. So there's the development of the bodhicitta is the preliminary, the main part, and the third day is practice for in between sessions. And so it's the 3 objects, 3 times, 3 roots of merit, and training words in all conduct, and begin with oneself in this taking, first taking. And so this means that we perceive very pleasant objects. When we perceive pleasant objects, then we like those and have attachment to them. And when we see something that is unpleasant or harmful, we have aversion to or anger. And then there's that which is neutral or in between, and towards that then there is just a state of non-clarity and dullness. So when we see something pleasant, we have attachment to that, desire to that. Something which is unpleasant and we dislike it. And something that is neutral, we have a neutral feeling, which here in this text is a state of dullness. So when these occur, that
to recognize them. We recognize when aversion or attachment arise. We recognize them and we eliminate them. And when we do that, we think, through this may all the three poisons of all beings be eliminated. So it says, so when these arise, may all these afflictions or these negative qualities of all beings, all these three poisons, be gathered into one, and may they all become free from their afflictions. So may I be able to overcome these afflictions for a while of them. And so, the three poisons are transformed into three roots of merit. So this is so we should train in that way. I think that through our eliminating these mind poisons, we free all beings from mind poisons. Thì kế tiếp đó là chúng ta sẽ cái pháp kế tiếp đó là chúng ta sẽ chuyển ba độc thành ba thiên căn. Thì khi mà chúng ta thấy là đối với trần cảnh, những đối tượng bên ngoài trần cảnh đó mà chúng ta tiếp xúc được thì chúng ta sẽ sinh cái tâm tham muốn, rồi ngược lại chúng ta cái gì mà không tốt đẹp chúng ta sẽ sinh cái tâm ghét bỏ. Thì đại khái đó là như này. Thì cái pháp này là 3 phần chuẩn bị, phần chính, phần kết thúc. Thì lấy 3 cái đối tượng để làm cái pháp tu trong các thời, trong 3 thời. Thì thứ nhất là chúng ta quán thọ nhận. Thì thọ nhận là gì? Là khi mà mình đối với trần cảnh, cái đối tượng với trần cảnh đó, thì mình thấy cái gì mà tốt đẹp đó, xin cái tâm ưa thích. Thì cái tâm ưa chính là cái tham muốn. Rồi khi mình thấy cái gì mà xấu hay là không tốt đẹp hay là hại thì mình xin cái tâm ghét. Rồi những cái đối tượng gì đó mà nó trung tính thì mình không ưa không ghét, nó gọi là cái tâm vô ký, tức là không ưa không ghét. Thì 3 cái đó nó tạo thành tham sân si, tức là cái gì tốt đẹp thì ưa chính là cái tâm tham muốn. Rồi không tốt đẹp hay là xấu đó, thì ghét bỏ, thì cái đó chính là cái tâm sân. Còn cái thứ ba đó là không ưa không ghét, tức là cái tâm vô ký. Thì về 3 cái đó nó tạo thành 3 cái năng lực tham sân si. Thì khi mà mình tu đó, mình phải nhận ra 3 cái tâm tham sân si đó, ưa ghét và vô ký. Thì khi mà nó khởi lên liền là mình nhận thấy nó liền. Thì nhận nó liền, nhận ra rồi đó, thì mình quán thọ nhận tất cả cái tham sân si của chúng sinh vào trong bản thân mình. Thì khi mình như vậy tức là gì? Mình chuyển 3 cái tham sân si đó thành 3 thiện căn. Và mình nguyện cho tất cả chúng sinh đều thoát khỏi tham sân si, thọ nhận tham sân si vào trong bản thân mình, và mình cũng nguyện cho mình thoát khỏi tham sân si. Thì như vậy đó là cái pháp mà chuyển 3 động tham sân si thành 3 cái thiện căn. Thế nên Shulam cần được sự kỳ相似. Ta Shulam nằm cần được sự kỳ相似ở đây, ta sử dụng muốn làm sinh chế cái này. Thế nên sinh chế chỉ đúng là chúng ta là nên thấp hơn số, ta có điều đang điều sinh chế thấp hơn số sang cái đó là xem năng lực tu sang đó mà sẽ khám cái chuyện gì à, muốn làm cái gì, chế độ này xong rồi. Ta là để ta được mình chẳng, ta cái mà lúc để mình số sẽ hoặc là cái xong là xin này tu chỉ là ta là做lúc mà也是松这个当内，等到东那个路正起来一个全国的送来的，听之前呢，你开的也看，谈起就新鲜那么多送来的，人的叔叔的开当也看上了这些把它的这个的，罗呢叔叔本身做给我部上部。扎西比我不开的组织，新鲜的多样式，中等不卡，中等平安吧开的装了的，那么就是看一样的这学，什么东西上面，样的结果来做。So then,
it also says to train with words in all one's conduct. So that means when there's a prayer and there's an aspiration, when praising Him, may all beings have happiness. So as we are able to train with our body and speech and mind in doing this giving of one's happiness and taking on suffering. And so there's like the prayer, like me, bad karma, may all their bad karma ripen for me, may all my good karma ripen for them. And then there's also, also other prayers that I offer to the Lords, the beings, or victory and gain. So one is offering to them everything that is good, all good fortune. One says, I take on all of their loss and defeat. And so one is saying these words with one's voice, and one thinks it in one's mind. So to train ourselves in this way. Đó là khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta cũng có những cái giới hạn của những người mà tu pháp tu tâm này. Thì trước hết tu để phát triển cái giới hạn của mình thì mình cũng có những cái lời nguyện tốt để tăng trưởng cái nguyện của mình. Ví dụ như mình nguyện có những lời nguyện cho tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc, an vui vân vân. Rồi ban hay là bố thí tất cả những cái hạnh phúc của chúng sinh, rồi nhận lại tất cả những cái gì mà xấu ác, những ác việc vân vân về bản thân mình. Thì như vậy đó thì có những cái lời nguyện như vậy, và có một cái lời nguyện nữa đặc biệt là gì? Mình nguyện tất cả những cái quả báo, những cái nghiệp ác của tất cả chúng sinh đó, nguyện nó trổ quả ngay nơi bản thân. Rồi nguyện tất cả những cái gì mà những cái nghiệp thiện vân vân của mình nó trổ quả nơi tất cả chúng sinh. Thì như vậy tức là cũng là một cái lời nguyện, một cái pháp tu mà cho và nhận. Thì tóm lại là tất cả những cái gì tốt đẹp nhất mình đều nguyện cúng dường cho tất cả chúng sinh, rồi nhận lại cái phần thua thiệt ở đây bản thân. Đến vì thông mà răng này chẳng xong rồi thì đến đi đã dân đi đúng rồi lên vì muốn là răng cái đó mong và mất tiền đi mong và tăng thì cái gì mà là số thì đúng rồi mình chỉ là số chẳng mà ta phải nhớ tới số sẽ nào mà mình phải số tổ chức chỉ này mà làm gì tổ chức chỉ LING của cái gì đó số số mong mình